So yun, nandito po tayo ngayon sa Petron somewhere in EDSA, and dito po yung reason kung bakit tayo nandito. Yan. What we have here is Porsche 992 Turbo S, then Porsche 991 911R, then Ferrari 488. So yun. So, yeah, what we have here is Ferrari 488. Ganda. The Porsche 911. Porsche 911 as well. Porsche 911R, then Porsche 911 Turbo S. So, yun. Punta na po kami sa BGC. Yan. So, we have to say goodbye to the Ferraris. Sana mamaya masalo tayong marami makita. Then, soon. Isa na kami sa mga nakapark din. Di lang tong bike yung dadalhin namin, kundi yung mga iba't iba namin sasakyan. So, yun. So yun, we're now going to our next spot sa BGC. So nandito na tayo sa McKinley. Then packet na tayo dun. So yeah, we're now here in BGC. Of course, my dream car, Subaru WRX STI. Maraming model ng STI pero lahat yun dream car. Bonifacio High Street there. So peaceful here. Wala masyadong sasakyan. Loob ng daan. Yeah. Of course. Damn! Mercedes SL. Don't know if it's 280 SL, basta SL siya. Sana makita natin siya mamaya. Kasi kakain muna tayo. So yun, nandito kami sa McDo. Kakain lang kami. Then mamaya tutuloy na natin yung pag-spot natin ng cars. So yun.
Tignan natin kung mabutan natin yung 458. Sa taas niya yung roof niya. Porsche GT3 RS. Sheesh! Audi RS4 M3. BMW Z3 V2. Damn. Gia. Is this Gia? Thank you. Sheesh. Ferrari Portofino MX-5. Solid tong Miata na to, naka 17s, then Willwood brakes, carbon fiber ductile spoiler, and to, mga Beetle. Volkswagen Gia ata to. Pero hindi ko lang alam kung anong year model. Ganda. Then of course, BMW Z3. Another BMW.
have the Porsche 981. Thank you po, thank you. Porsche 981. E95 ata to. E90. A35i. Not sure. Yes, 335i yan. Oh, Lotus. I'm not sure but grabe. Mukhang special edition siya. And meron siyang AP Racing brakes. AP Racing brakes. Then yan. Carbon fiber side mirror. Carbon fiber roof. Then louvers. Carbon fiber as well. Then the spoiler. And preview lang po, Lotus is a British car. Yan. And this one, another Porsche 911 Turbo S. Dami naka Porsche 911 Turbo S. Yan. Vespa siya, noodle spoon. Yung kanina nakasalubong natin, E911 GT3. Yan. Then ito. Tama tayo kanina. Yung Mercedes-Benz 280 SL. Another classic 911 air-cooled. Yan. Of course, the iconic air-cooled of the classic Porsche. This one, Porsche Carrera. So, natin. Carbon Lodi. Dodge Charger. From the Civic Type R.
Panoorin nyo po yung review natin about Honda Civic Type R yan. And the FJ Cruiser, grabe yung damn BMW M3 FJ Cruiser na naka D37. Ganda. Lamborghini Murcielago. Shit. Shit. Yan pong naririnig natin na yan is V12 engine yan. Grabe. Lamborghini Murcielago was produced in 2001 to 2009. Yan, let's see. Yan. Porsche GT3 RS goes around 520 horsepower, then 0 to 60 miles per hour in just 3 seconds. Grabe. Let's see. And of course, the Lamborghini Aventador S. Ito yung replacement nung Lamborghini Murcielago yung kanina. So, yun. V12 din siya. Then, goes around 720 or 730 horsepower. Yun. So, syempre, sa horsepower na yun, kakailanganin mo na big brakes. Yan. Yan, Lamborghini Urus, the SUV of the Lamborghini. Two Lamborghinis.
dream car ko. Hindi natin makakalimutan yan. Subaru WRX STI. Lamborghini dealership in Manila. So that's the new Huracan Evo. Then the Aventador. Wait lang. Dito ko ang Aventador. Aventador na. Ayun. The Porsche dealership. The Porsche Taycan. The hybrid. Land Rover and Jaguar showroom, and the Mercedes. Shit. Yes, car. Mercedes-Benz AMG GTR. Ayan, masyado ang bilisan. So yun, mukhang dito na po natin end yung vlog. Thank you for watching guys. Then subscribe to my YouTube channel, Meanice Media.
po. Thank you sa dalawang kasama ko yan. Kung mapapanood nyo to, salamat sa inyo. Sobrang patient nila, grabe. Kasi syempre, nandun ako, puro ako video, diba? Naantay lang nila ako yun. Balang araw, babalik din kami doon. Tapos kami naman yung mga naka-sports ko. Yan. Video ako muna to ngayon para may reference tayo. Isa kaya. Bike muna kami. So, yun. Please subscribe to my YouTube channel po, Meanice Media, for more contents like this. Car meets, car reviews, car vlogs, or anything related about cars. Subscribe. Thank you po. Peace.